atenção, estamos em próximo curso.
Obrigada por escolher voar com a Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de até cinto seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar sua bagagem utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar máscaras de proteção ou luvas dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Ao fazer parte do nosso programa de fidelidade ao Latam Pass, você pode viver seu mundo sem fronteiras, enquanto acumula pontos para trocar por viagens e ter acesso a muitos benefícios. Conheça também o cartão de crédito Latam Pass Itaú e tenha vantagens exclusivas. Baixe o app Latam Pass e saiba mais. Convidamos você a planejar suas próximas férias do início ao fim em latam.com. Escolha seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na sua próxima viagem. O avião não veio.